ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സെക്കൻഡ് സെം ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗ്രീനിങ് ദ എർത്തിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 2019 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: വാട്ട് ആർ ദി 4 ഡൈനാമിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്? നെയിം ദ 2 broad categories of natural resources. What is the function of ozone layer? What is the theme of the poem The Poplar Field? Define the term ecosystem. What is chemosynthesis? Expand EIA. What is the objective of deep ecology? Expand WHO. When was the Wildlife Protection Act passed? 2 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: എക്സ്പ്ലെയിൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. വാട്ട് ഡസ് ചീഫ് സിയാറ്റിൽ സേ അബൌട്ട് റിവേഴ്സ്? Explain the role of the youth in the conservation of environment. Examine the concept of eco-criticism. Write a note on vermicomposting. Give a brief description about biodiversity hotspots. Explain watershed management. Describe the efforts of United Nations to protect human rights. Write a short note on rainwater harvesting. Explain the various factors that have led to the rapid growth in human population. Elaborate on the concept of anthropocentrism. Describe the bleak nature in Thomas Hardy's The Darkling Thrush. 4 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് കേരള. ഹൗ ഡസ് ചീഫ് സിയാറ്റിൽ അസേർട്ട് ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ? ഡിസ്ക്രൈബ് ദി വേരിയസ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത്. ഡിസ്ക്രൈബ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രിസർവിംഗ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. Write a short note on Environmental Protection Act. Discuss the family welfare programs initiated by Government of India. Explain the major water conservation strategies. 15 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: ഡിസ്ക്രൈബ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ്. അനലൈസ് ഐസക് അസിമോവ്സ് വ്യൂസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. Examine Shashi Tharoor's opinion regarding the ecological consciousness of Indians. Discuss the causes and effects of air pollution and the effective strategies that can be adopted to control air pollution. ഇനി 2018 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: എക്സ്പാൻഡ് EIA. വാട്ട് കോസസ് ആസിഡ് റെയിൻ? നെയിം 2 കൺവെൻഷണൽ എനർജി റിസോഴ്സസ്. വാട്ട് ആർ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്? നെയിം 2 ബയോപെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. വാട്ട് ഈസ് എൻഡോസൾഫാൻ? വാട്ട് ആർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്? വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ മാനുവറിംഗ്? വാട്ട് ഈസ് ഓസോൺ? വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ? 2 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: വാട്ട് ഈസ് ബയോസ്ഫിയർ? റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ സോളാർ എനർജി. എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്കോസിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് എ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്? റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ദി ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ചീഫ് സിയാറ്റിൽസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്? വാട്ട് ഈസ് ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷൻ? വാട്ട് ആർ ലാൻഡ് ഫിൽസ്? 4 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ കേരളാസ് കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് തമിഴ്നാടു ഓവർ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം. റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ. റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ദി ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ. എക്സ്പ്ലെയിൻ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ്. വാട്ട് ആർ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് കേരള? റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ. Write a note on Shashi Tharoor's reflections on restricted bond of Indians. Write a note on population growth and its impact. 15 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: റൈറ്റ് ആൻ എസ്സേ ഓൺ ദി റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. റൈറ്റ് ആൻ എസ്സേ ഓൺ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സൈക്ലിംഗ് ഇൻ ആൻ എക്കോസിസ്റ്റം. റൈറ്റ് ആൻ എസ്സേ ഓൺ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. സമ്മറൈസ് ഐസക് അസിമോവ്സ് വ്യൂസ് ഓൺ ദി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഗുഡ് എർത്ത്. അപ്പോൾ ഇനി 2017 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 മാർക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: എക്സ്പാൻഡ് WED. വിച്ച് ആർ ദി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്? വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് ചെയിൻ? വാട്ട് ഈസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട്? വാട്ട് ഈസ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്? ഹൗ ഡു ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് ടു കോമ്പാക്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ? വാട്ട് ഈസ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ്? വാട്ട് ഈസ് റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്? വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർഷെഡ്? വാട്ട് ഈസ് ഡീപ്പ് എക്കോളജി? 2 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്: വാട്ട് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ? റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ്. വാട്ട് ആർ എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ്സ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്കോസിസ്റ്റം. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഹാർംഫുൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ആസ്ബെറ്റോസ്. വാട്ട് ആർ ലാൻഡ് ഫിൽസ്?
What is Swachh Bharat Abhiyan? Write a note on rainwater harvesting. What is acid rain? What is the theme of Wordsworth's poem Lines Written in an Early Spring? What is wasteland reclamation? What is green manuring? 4 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഹൗ ക്യാൻ ദി യൂത്ത് ഹെൽപ്പ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്? റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ബയോസ്ഫിയർ. റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ മാൻഗ്രോവ് എക്കോസിസ്റ്റം. Explain in situ conservation. Write a note on waste management. Write a note on Chaliyar water pollution. What is carbon cycle? Write a note on ozone layer depletion. Write a note on environmental impact assessment. 15 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റൈറ്റ് ആൻ എസ്സേ ഓൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആസ് എ റിസോഴ്സ്. റൈറ്റ് ആൻ എസ്സേ ഓൺ ദി കോസസ് ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ. റൈറ്റ് ആൻ എസ്സേ ഓൺ ചീഫ് സിയാറ്റിൽസ് വ്യൂസ് ഓൺ ദി ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ദി എർത്ത്. റൈറ്റ് ആൻഡ് എസ്സേ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റലിസം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റ് ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നമുക്ക് 2 മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ 4 മാർക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഓരോ ബോക്സിനകത്തൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും എല്ലാം പഠിക്കുക. ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എഴുതുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.